let's all say hello to Simone. Good morning, Simone. Good morning, Sudi. Thank you so much for having me with you today. Love to have you here. Yes, yes. It's amazing that we can just talk to each other. You and I are about 50 miles away, and we've got people across the world, all as if we were in the same room. So thank you again for having me. Sure, love. Simone, I would just want to ask you if you can speak a little bit louder, if you can get your mic. Yeah. Let me get that up. There we go. Fantastic. Okay. So let's just get into it and tell us all about the patches. Well, you know, as you can see from the banner, even though it's back to front, because we're videoing it, we would be talking about X39. And I know that's what we had planned to talk about. However, we know that worldwide people are stressed, people are not sleeping, and people are not knowing what to do about the coronavirus. Right. And so you and I know that our patches do not cure because we are not allowed to make medical claims, because we're Absolutely. not doctors. However, we can address certain things that will put your audience in a better environment to take care of themselves. So that's what our focus would be today. The technology that I want to share is called photobiomodulation. It's light therapy. And you know, the thing I'm going to really share is the fact that we can take body wisdom, ancient healing, and combine it with technology and present it to everybody in a way that they can take care of themselves today. We are endowed with this amazing piece of architecture, which is our body. Whether you believe in God, Allah, the universe, this is not by accident. This is not random chaos. This is a phenomenal piece of technology that, given the right medicine, given the right instructions, given the right food and the right environment, can take care of itself. You know, I'm a great one. I have plenty of friends that are doctors, and they're the first ones to say that they're great at cutting up and taking out tumors, for instance. They're great at stitching us up. They're great at setting bones, but they do not have the ability to heal us. Only our body has that. And so, given that, if we can put our body in the right space epigenetically, which means creating an environment for our body internally and externally, that the body can heal itself. And so, as I mentioned, because so many people are stressed, not sleeping, and then because of that, the body is in a position where it doesn't heal itself. There you go. X39 is one of the patches. I wanted to see if we could actually, I'm not sure if we're game to see if we can use technology to show a video. What do you think? That would be great. I just want to take a pause to translate in Farsi because a lot of audience, people who are joining from Instagram and people who are going to watch this later on, they might not understand English. So I'm going to just translate what we just said. And then I get back to you. دوستان عزیز سلام. سیمون با کمپانی لایف ویو صحبت میکنه و کلن چیزی رو که داره میگه که این لایت ویو ما برمیگردیم به چندین سال عقب، یعنی از اول که ما معتقد بودیم به این که بدن ما خودش رو شفا میده و فقط کافی هستش که ما اون فضای بدنمون بیرونی و داخلی در آرامش باشه، در استراحت باشه، خواب شبمون خوب باشه، همه اینا که اوکی باشه، بدن خودش میتونه خودش رو شفا بده. بنابراین ما حتی زمانی که میریم پیش دکتر و هر کاری که انجام میدیم، در واقع خود ما و بدن خود ما هست که خودش رو شفا میده، نه اینکه یه کسی از خارج میتونه کاری برای بدن ما بکنه. ولی کلن این پچ ها کاری که انجام میده، همونطوری که میدونیم، از حرارت بدن استفاده میکنه و اون رو تبدیل به نور میکنه. اون نور شروع میکنه
مسیج میفرسته به مغز ما که اون زمانی که ما یک انسان سالم هستیم، جوان هستیم، در نهایت سلامتی ما کمیکال های مغزی، تمام تلمیرز ها، نمیدونم سلول های بنیادی چجوری کار میکنن. وقتی که فضای ما درسته همه چی درست و سر جاشه. بنابراین این ترجمه تا الان بود. دوباره برمیگردیم که سیمون به صحبتش ادامه بده. Okay, love. All right. So let's see if technology works. I believe I can share my screen. Well, Mercury is direct now, so we shouldn't be having any problem. Well, let's see. Let me go back here. Let me share my screen. And let's play it. Light, an ancient form of energy that goes back to the dawn of time. For us, it all begins with the sun, the source of light and life for our entire solar system. Even Einstein concluded that everything we're made of contains light. All life originates with the sun through photosynthesis. Plants and vegetation collect the light, and all living creatures emit light. Humans actually emit infrared light, which can be seen with night vision devices. We've known for centuries that light has many effects on the body. Lifewave's phototherapy patches use light to stimulate the body's natural healing systems, providing specific health benefits. Here's how the technology works. First, a patch is applied to specific points on the body. Where the patch covers the skin, infrared light emitted from the body is reflected back into the tissue. This stimulates the skin, which in turn stimulates specific regions of the brain. The brain then taps into the body's own natural flow of energy and the ability to heal itself. Let's take a look at why this is important on a cellular level. For example, a number of our patch products help counteract free radicals, oxygen molecules that damage cell proteins and contribute to visible signs of aging. When the body is stimulated through phototherapy to release its own antioxidants, these free radicals are neutralized naturally. Lifewave phototherapy patches promote an environment that enables the body to optimize its restorative powers and provide specific health benefits, all without the use of harmful drugs or chemicals, all helping you to stay healthy and young. To find out more, contact your distributor or visit lifewave.com. Lifewave. Live long. Live well. Okay, great. So I don't know how we get back to full screen. I think your end needs to reshare. Amijan, how can I get Simone to come back from full screen? As she was showing this, she doesn't know how to get back. Stop the screen sharing. Stop. She has to. Yes. Did you get that, Simone? Yes, I'm going to see where it says stop. Stop share. There we go. Perfect. Technology at work. See? Excellent. Yes. Okay. Us of me of little faith, I imagine. So what you saw there was all the patches and X39. Now, in the past, you and I have talked about X39 being the ultimate patch when it comes to stem cell therapy, being able to activate our own stem cells and regenerate stem cells. Now, I would really like to talk about 3 other patches. 3 other patches that work on looking at mitigating the effects of the coronavirus, or any virus for that matter. You know, there are a lot of people that are very anxious about the coronavirus when they don't realize that hundreds of, well, thousands of people in the United States die every year from the regular flu. And I think we are less than 100 people that have died in the United States. However, because of the panic, people have become stressed. And because they're stressed, they don't sleep. And then when you don't sleep,
the body is unable to heal itself. There's a phenomena called brainwashing. And this is when you sleep, the brain, every single part of the brain, all the sections, shrinks by 60%. Now, it doesn't go all at once. It just shrinks in little bits at a time and gets rid of the toxins that are generated through stress. And so if you don't sleep, the brain doesn't get to brainwash. And so your brain is full of toxins and becomes to a point where it becomes hard to think. And more importantly, it's hard to fall asleep again. So it's that vicious cycle. Yeah. And then you have stress throughout the body. And then stress affects your cortisol levels. It affects your hormones and affects your overall health. And the ultimate thing is it affects your immune system, the very thing that you need intact in order to fight the likes of a virus. At Lifewave, we have several patches that combined in a protocol will work to improve the immune system, enable people to sleep, and reduce stress. So the first one I would suggest... Simon, you need to take a break. Let me translate this part. Thank you. بچه‌ها چیزی که سیمون داره میگه الان این هستش که به خاطر اینکه ما بیشترمون توی ترس و وحشت هستیم و حالا چه به خاطر کرونا ویروس باشه چه مسائل دیگه و خواب شبمون خراب هستش، چون در زمانی که ما میخوابیم مغز ما میتونه تمام اون چی میگیم کمیکال های بدی رو که خارج کرده، نمیدونم چیزایی که ریلیز شده، چون مغزم در زمانی که داره کار میکنه یه مقدار مثل تمام سلول های دیگه بدن ما در اون زمان داره چیکار میکنه، یه سری دربیز چیزایی که خوب نیستن مثل کمیکال و اینا رو خارج میکنه. زمانی که من و شما خوب میخوابیم این کمک میکنه که تمام اینا بتونه خارج بشه. منتها مشکلی که ما الان داریم اکثرا این هستش که توی ترس و استرس هستیم، بعد ترس و استرس شروع میکنه این کمیکال ها رو ریلیز میکنه، بعد دو مرتبه خواب ما به هم میریزه، درست نمیخوابیم و همه اینا داره دست به دست همدیگه میده که بدن نتونه اون کاری رو که باید انجام بده یا مغز ما نتونه درست کار بکنه. سرجان لطفاً تصویرتو صداتو مایکتو ببند چون الان تصویرتو اومده روی صفحه. بنابراین مرسی عزیزم. بنابراین قسمتی رو که ما باید روش کار بکنیم و متوجه باشیم این هستش که چطور بتونیم از این قسمت ترس و وحشت در بیایم و چطور بتونیم خواب خوبی داشته باشیم که کیفیت خواب خوب ما کمک میکنه که تمام سیستم بتونه بهتر کار بکنه. و سیمون داره توضیح میده که به خاطر تمام این مواد شیمیایی که مغز ترشح میکنه آهسته 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 مغز ما چی میشه؟ کوچیکتر میشه. اوکی سیمان، سرجان مایک تو ببند عزیزم، تصویر تو اومده روی صفحه ما. مرسی. Thank you. Hey Simon, back to you. Thank you. So before I share anything more about the patches, I really want to verify that I'm not a doctor. I cannot make medical claims and that we do not cure anything. What we can do is we can support the immune system and we can reduce the effects of stress and improve sleep. So the first thing I want to share is our EON patch. That's A-E-O-N. This patch is worn at night on the C7, which is at the back of the neck. It's worn at night, and this is to deal with stress. And it helps the body detox and reduce inflammation because stress manifests in the body as inflammation. And you and I are very excited about age reversal. And we know that stress mimics aging. And that's why it's called inflammaging. Inflammation plus aging is inflammaging. So we want to reduce that. We also want to look at... Hold on, Simon. Hold on 1 second. Let's go one part at the time. So I can...
Thank you. توی یکی از این پچ ها که اسمش نیان پچ هستش، اینو بیشتر برای شب استفاده میکنیم که روی پشت گردن، روی مهره هفتم گردن میزنیم و کاری که این انجام میده این هستش که خواب ما رو بهتر میکنه، کیفیت خوابمونو و تورم، همون اینفلمیشن و تورم رو از بین میبره. نتیجتا همونجوری که بارها هم همیشه از من شنیدین، این مسئله همیشه هستش که من میگم که 80 تا 85% سلامتی ما در شکممون هستش، میزان باکتری های خوب به بد، و اتفاقی که اینجا میفته این هستش که زمانی که اون درصد ریشیو درست انجام نمیشه و من و شما بدنمون تورم پیدا میکنه، اون میشه خودش زمینه کلی مشکلات. پس این پچه به خصوص که میگن چیز رو میگیره، اینفلمیشن یا ورم و باد و متحرک بودن رو میخوابونتش و همین قضیه کمک میکنه که سن ما 2 مرتبه به عقب کشیده بشه. برای همینه که این دوتا رو آوردن توی همدیگه که اسمشو چیز گذاشتن. اوکی سیمون. Thank you. Back to you. Thank you. The next one is the energy enhancer. As we become stressed and we don't sleep, our body loses the possibility or the ability to create energy effectively. So we need to assist the body to be more effective at creating energy. Mm-hmm. And it's as simple as putting a patch. This is a 2-part patch. This is easy to put on the soles of your feet or here on the thymus. Very important. So that's the energy, and it works. There's a little science piece. It makes the mitochondria, which is the little furnace in the cells, more efficient. Over to you. Okay, thank you. پچ دیگه برای انرژی که یکی از مشکلات اصلی ماست که توی این روزا میبینیم همه کمبود انرژی میاریم و میدونیم که توی بدن زمانی که کلا میایم توی فیزیولوژی بدن، میتوکندریا چیزی هستش که در واقع اون مثل اجاق گازه که انرژی به وجود میاره و انرژی تولید میکنه. نتیجتا این رو به کف پا میزنن یا بغل امیر حسین جان. I have an issue. When I'm speaking right now, we should have me on a full screen, but I have like Simone or someone else is not switching like we Zoom normally does that. Okay, there we go. Thanks. بنابراین این پچ رو میتونیم به کف پا میزنیم یا به این بغل تایمس میزنیم و این کمک میکنه که 2 مرتبه میتوکندریا سریعتر حرکت میکنه، بیشتر مثل اجاق گاز بیشتر تولید میکنه و بعد ما سطح انرژیمون بالاتر میره. Back to you, Simon. Perfect. Just to recap one little thing I didn't say, and that this patch is worn during the day. That's not her. Okay. Then the next patch, which is a very, very important patch, is glutathione. Yeah. Now, glutathione is made by the body. It's made in the liver. It's a very powerful antioxidant. So it fights free radicals that are generated from stress and from inflammation and from the effects of the side effects of the flu, for instance, from a virus. And again, because we have this amazing architecture, we also have a phenomenal pharmacy within us that creates the things that we need, the hormones, the enzymes, and glutathione is one of them. It's a master antioxidant. And please, your viewers should not underestimate the value or the potential of something as small as this being able to be as effective as it is. Over to you. Thank you. پچ بعدی که سیمون راجبش صحبت کرد گلوتاتاین هست که یکی از مهمترین عنصرها هست که در کبد ترشح میشه و برای پاکسازی We have no sound.
ولی یکی از مهمترین چیزهایی هستش که کبد ترشح میکنه و اون قابلیت، یعنی زمانی که من سالمم کبد من میتونه به اندازه کافی گلوتاتیون به وجود بیاره، ولی وقتی که سالم نیستیم میزان این کم میشه، نتیجتا بدن نمیتونه خودش رو به اندازه کافی پاک سازی بکنه، بعد صدمه میزنه به قسمت‌های دیگه. ولی این 2 مرتبه برمیگرده اگر بدن بتونه به اندازه کافی گلوتاتیون چیز بکنه، من و شما آنفولانزا نمیگیریم، سرما نمیخوریم، سیستم ایمنی و دفاعی بالا و قویه، نتیجتا میکروب و ویروس و باکتری و همه این چیزایی که توی بدن ما هست هیچ نمیتونه روی ما اثر بذاره و ما رو مریض و بیمار بکنه. برای همین هستش که یکی از چیزایی که میبینیم وقتی میزان ترشح گلوتاتیون کم هستش، افراد خیلی زود سرما میخورن، هنوز این سرماخوردگی خوب نشده دوباره روش سرما میخورن و این کمک میکنه به قضیه سلامتی ما. و سیمون میگه که خیلی ممکنه جای تعجب باشه که این پچ به این کوچیکی بتونه در واقع این کار رو انجام بده به راحتی. در ضمن این پچ ها رو هم برای 12 ساعت استفاده میکنین، بعد 2 مرتبه میندازین دور، روز 2 مرتبه 12 ساعت بدن خودش همین کار رو انجام میده، روز بعد 2 مرتبه یه پچ دیگه میزنیم. Back to you, Simon. Thank you. So this patch is worn here. You'll see I've got mine on. All my family are wearing this. We wear this during the day because this is a very powerful part of the body. So is 4 fingers below your belly button. 2 areas that are very, very powerful when it comes to patching. So that's the glutathione. The reason why I really want to stress more about glutathione is because the body produces it. Our patch, when light from our body hits the patch, it hits the nanocrystals that are configured to emit a frequency that goes back into the body and stimulates the liver. Back to you. Thank you, Simon. Okay, پس کاری که این چیزا انجام میدن، این پچ ها انجام میدن، در واقع زمانی که میدونیم که بهش یه چیزی فوتوتراپی هم میگن، لایت تراپی هم میگن، که با حرارت و با نور کار میکنه و ما میدونیم که هیچ چیز سرعتش بیشتر از نور نیستش و نور به خاطر اینکه خیلی سرعت داره و بدون مانع میتونه حرکت بکنه و به جریان بیفته، برای همین هستش که اینا همون حالت فوتوتراپی رو چیز میکنن. یا دیدیم که خیلی از وقت ماها میریم برای اینفرارد و چیزایی که 2 مرتبه سلامتی کلی بدن رو برمیگردونه. اینو روی همین قسمتی که نشون داد سیمون، روی قسمت تقریبا تایرویدمون میزنیم که در روز این استفاده میشه که بیشتر بتونه سطح انرژی و همه اینا رو بالاتر ببره. Okay, Simon, back to you. So we know that when we take certain things, one of them is glutathione. A lot of people are taking glutathione in capsules or they're having IVs. And again, this amazing architecture, when presented with a foreign form of glutathione, stops producing it. And so over time, you need to have more and more IVs or you need to take more and more capsules because over time, the body stops producing it. Yeah. And so with our patch, we're able to stimulate the production of glutathione in our body by 300% in 24 hours. Back to you. Okay. سیمون میگه که زمانی که ما اینو به عنوان ساپلمنت یا به عنوان، بعضی وقتا میدونین که ما میتونیم همه چیز رو از طریق آمپور یا آیوی میشه وارد بدن بشه. یعنی که ما ویتامین سی رو دیدین که خودتون رفتین آمپول ویتامین بی زدین یا سی یا همین گلوتاتیون یا هر کدوم از اینا میتونه از طریق آمپور یا از طریق آیوی. دیدین وقتی یک کسی مریض تو بیمارستان آیوی بهش وصل میکنن، از اون طریق میشه استفاده کرد. ولی میگه زمانی که ما چیزا رو اونجوری استفاده میکنیم، بعد از یه دورانی که بدن عادت میکنه به اون میزان، بعد 2 مرتبه ما باید هی ببریم بهش بالاتر، بعد بیشتر و بیشتر بشه.
ولی با این از این طریق بدن خود ما این قابلیت رو داره که بتونه خودش این رو پرودوس بکنه به جای اینکه ما بخوایم از بیرون ساپلمنت یا چیز دیگه استفاده بکنیم. There you go, Miss Simon. Back to you. So again, one of the most important reasons why we're talking about these patches and specifically glutathione is because of the immune system. If we can keep our immune system, we could ward off colds, we can ward off a whole lot of things that people are currently very nervous of. One of the things I want to draw attention to for your viewers is a product that looks like this. The product is called Tylenol. It has an acetaminophen in it. Yeah. And why I want to draw attention is because a lot of people take acetaminophen to fight off a cold or flu. And what they do not know is that in 2002, Baylor College of Medicine here in the United States warned the FDA, the Food and Drug Administration, and urged them to require a stronger warning label on products such as this. Right. The warning label on this is that an overdose of this leads to kidney disease. An overdose of acetaminophen stops the liver from producing glutathione. And without glutathione, you die. And so the very thing that they're taking because they have the flu or they have a headache or they have something that is hurting them, they take this not realizing that this leads to something rather dramatic. And that is the body stops producing glutathione, which leads to kidney disease and more importantly affects the liver's ability to produce glutathione. Back to you. سیمون داره راجع به تایننال صحبت میکنه که وقتی که البته شما دیگه همتون انقدر باهوش شدین و بعد از این همه سال برنامه و اینا همتون میدونین که استفاده تایننال و آسپرین و نمیدونم تمام این داستانا چیکار برای بدن میکنه، ولی میگه که یه سری از افراد اومدن به FDA اینجا گفتن که وقتی که شما این تایننال رو میذارین که مردم برای سرماخوردگی و نمیدونم اینا استفاده بکنن، باید در واقع بگین که چه دمیجی، چجوری صدمه میزنه به بدن استفاده کردن از اینها. و بعد اینکه تایننال اگر برای یک مدتی استفاده بشه باعث میشه که کبد نتونه فانکشن کار خودشو انجام بده و کبد مشکل پیدا میکنه. نتیجتا این رو به FDA چیز دادن که شما باید این رو بزنین روی این که استفاده این برای طولانی مدت چه ضرری میتونه به بدن بزنه. ولی من میدونم که شما همتون به اندازه کافی دیگه الان آگاه هستیم و ما همه متوجه شدیم که ما هر قرص شیمیایی که استفاده بکنیم ممکنه یه چیزو خوب بکنه ولی اثر بد روی چند تا ارگان دیگه بدن ما میزنه. نتیجتا این یکی دیگه از چیزایی هستش که وقتی که من و شما قرص سردرد و نمیدونم تایننال و نمیدونم این چیزا رو مسکن و این چیزا رو استفاده میکنیم، کبد نمیتونه گلوتاتیون که میگیم یکی از مهمترین عنصرها است که کمبود اون و ترشح نکردن کافی اون حتی میتونه به مرگ بکشه. اینو باید متوجه باشیم که چرا ما انقدر اصرار داریم که چیز شیمیایی، قرص شیمیایی و مسکن و سردرد و این چیزها رو استفاده نکنیم. Okay, Simon, back to you. But I also want to add here, very small, that my audience are quite aware because, as you know, I've been having my own TV show for the last 20 years, and they're very informed, and the majority of them, they know all the side effects, and they're trying to stay more with the herbal stuff or substitutes, things like pills and all these painkillers with something that is more natural and doesn't have the side effect of these pills. And I'm very grateful that your audience has that, has had your coaching,
However, they have friends and family that are in dire need of their help right now in confirming what they need to do. So, you know, we have, as I mentioned, we have a protocol. We have Eon at night. We have our energy in the day. We have our glutathione. And then, of course, our master patch, which is our X39. Is the one that addresses, if you were to only have one patch, the X39 would be sufficient. However, because of the worldwide panic, that's why we brought these other patches to your audience. X39 is a phenomenal patch. You know my story. My father-in-law was diagnosed with Alzheimer's and dementia, and we've had anecdotal evidence for a year now that X39, you know, reverses the effects of cognitive decline. We've got papers to suggest that. In addition to that, it does address sleep, inflammation, and radical aging. So that in itself is a phenomenal patch to go to. It's the go-to patch. The important thing I know is that people really need to know that at this time, because they've had your coaching, it's a time for them not to stress, to minimize their stress, to embrace coaching. Look at some of the videos that you've done over time. This is a great time to spending time on themselves and breathing, drinking water, a lot of water, and eating well. Because the biggest thing about, if we're talking specifically about the coronavirus is not weaponized. However, what is the fear that people have been told that they're going to die from this. And it created panic. I mean, I went to our shops just down here. I went to Costco, and there are shelf after shelf after shelf empty of food, of toilet paper, of water. So it's that stress, not the actual effect of the virus, that's going to lead to problems with health. So again, I encourage your audience to take time to review all the great stuff that you've shared with them over time and know that they're in great hands by being friends of yours and coaches. Thank you, Lavi. I'm going to translate this, Simone, and then afterwards, if it's okay with you, we get to Q&A. Perfect. Okay. آخرین پچی که سیمون بهتون نشون داد X39 هستش. همون پچی هستش که من خودمم دارم میفروشم. برای کسایی هم که توی ایران هستین نگران نباشین، باید تا چند وقت دیگه برسه به لندن و از اونجا بیاد به ایران. ولی دیگه اون یه پچ کامله که همه چیز رو به همه چی کمک میکنه. نمیدونم به خاطر اگه کسایی هستین که ترس و وحشت دارین، اگر ترس و اضطراب دارین، چون یکی از چیزهایی که من خودم هم استفاده کردم متوجه میشم اینه که چقدر ما خیالمون راحته، با آرامش بیشتری هستیم. صبح که از خواب پا میشیم یه جورایی مثل این که دنیا زیباتره، ترس و وحشت نداریم دیگه، حالمون بهتره، سطح انرژیمون بالاتره. مهمتر از همه چی به سیستم ایمنی و دفاعی کمک میکنه. و بعد اینکه در آخرم سیمون اضافه کرد که خب حالا بعد تو که این همه برنامه گذاشتی و اینقدر آگاهی پیدا کردن، الان وقتشه که بشینن برنامه های تو رو 2 مرتبه گوش بکنن. و اون زمانی که الان زمانی که میگه من خودم دیروز رفتم بیرون دیدم همه مغازه ها دارن خالی میشن، صف و همه توی وحشت و ترس افتادن. ولی همه اون کارهای خوب که ما بتونیم ترس و وحشت نداشته باشیم اگر اون قسمت جا بیفته، چون ویروس کرونا انقدرم خطرناک نیست، خیلی هم قابل کنترل. همونجوری که میبینیم اکثر افرادی که این مریضی و بیماری رو میگیرن به راحتی میشه توی روش کنترل بشه و داره کنترل میشه. ولی اون ترس و وحشتی که توی همه افتاده که اینو یه هیولا کردن، اون بزرگترین مشکل. اوکی Parisa Jun, let's get to see who is here and who has a question for Simon. ببین بچه ها کدومشون سوال دارن عزیز. سحر سوال داشته سودی جون. Okay, Sahar, what is your question? سلام سودی جون، وقت بخیر.
مرسی عشقم، بگو عزیزم. سودی جون، با توجه به توضیحی که فرمودید در مورد بالاخره عوارض هر دارویی که در طولانی مدت مصرفی که داریم، ما یه سری عوارضهایی داره به تب. میخواستم بپرسم ماکسیموم مصرف این پچ برای دوره مصرف چقدر هستش؟ مثلا شما میتونید چند دوره استفاده کنید با توجه به اون عوارضی که خب به تب هر نوع محصولی که حالا شیمیایی باشه، این داستانایی که توضیح دادین میتونه داشته باشه؟ ماکسیموم مصرف این محصول چند دوره میتونه باشه؟ گرفتم. اوکی. سیمان. مرسی. Sure, honey. We got a question. Where is Simon? Are you with me? Yes, Can I you hear am. me? Yeah. Okay. So the question is, okay, we know all the side effects from all this medication and that stuff. We are quite aware and we're not using it, but using these patches, how many months do they have to use it? All right, so we know if the protocol that we've put together for the flu is going to be for the season of the flu. And we believe 90 days. 90 days will get our body operating in an environment that will sustain itself. X39 is a patch that I wear every day, just like I brush my teeth. I'm like you, we're looking at optimum health, optimum brain health, and age reversal. We want to keep looking younger, have fabulous skin, beautiful hair. So that's a patch that I wear every day. When it comes to patches for stress, I also wear the Eon patch, which is this one. I wear this every day because I'm a woman, like most of your audience, and we juggle a lot of things in our lives. You know, we're moms, we're spouses, we're business owners. So we have, just by virtue of living in the 21st century, incur stress. However, people can wear the patch 3 times a week, depending on their level of stress. The energy patches, that I do a detox once a month for 14 days. I wear the energy patches on my body. And then the glutathione, I wear normally outside of the season, I wear glutathione twice a week. But now that we're in the flu season, I'm wearing it every day. So this protocol that I've shared is specifically for this season that we're in. And we believe that we need 90 days. Got it. Something just jumped in my throat. Okay. دوستان، سیمون میگه که الان به خاطر اینکه زمان و فصل سرماخوردگی و آنفولانزا و این داستانا هستش، الان پیشنهاد میکنه که 3 ماه اینو ما استفاده بکنیم. بعد این چند تا پچ مختلفو که صحبت کرد، میگه که به خاطر اینکه خب میدونیم که این کمپانی بیشتر X39 و خیلی روی قسمت جوانیش و پوست کشیده میشه و کلاژن ترشح میشه و پپتاید و بعد نمیدونم سلول های بنیادی رو به عقب میکشه و خیلی روی این قسمت بیشتر چیز میکنن. ولی کلا شامل این میشه که همونجوری که گفتم چیا زیر بناس، به استرس کمک میکنه، به اینفلامیشن چی میشد؟ متورم. آره، متورم بودن همون روده متحرک و شکم و نمیدونم چیزایی که باعث میشه مثل آرتروز و مفصل ها که متورم میشن و همه این داستانا، به همه این قسمت ها کمک کنه. بنابراین میگه من X39 رو هر روز استفاده میکنم. ولی اون نیانو که برای شب میزنیم که به خواب خوب و استرس رو میاره پایین و بدن رو دیتاکس میکنه، میگه که من شاید در هر 2 یا 3 ماه یه بار یا 2 هفته اینو میزنم که بدن دیتاکس بشه و تو این قسمت ها. و بعد گلوتاتاینم میگه که فرضاً ممکنه چند روز 2 روز در هفته بزنم، 2 مرتبه چند روز 5 روز استفاده نکنم، دوباره 2 یا 3 روز دیگه در هفته. پس بنابراین میشه با اینا کار کرد و میشه باشون بازی کرد. ولی معمولاً پیشنهاد برای 3 ماهه.
من کلا میدونی که از موقعی هم که خودم وقتی که روی ساپلمنت و اینا صحبت میکنیم میگم حداقل ما باید برای 3 ماه استفاده بکنیم. خب پریسا، do we have another question for سیمان؟ پرسیدن که برای سرطان ریه و دیابت این محصول مفیده. Okay. Simon, next question, it's for lung cancer and diabetics. Does it help? Okay, again, I stress that I'm not a doctor and we do not make medical claims. But we do know that if we just look at diabetes, for instance, one of the underlying causes of diabetes is insulin resistance. Right. Glutathione works phenomenally on counteracting the effects of that. Also, we know that when someone is diabetic, they are inflamed. So the Eon patch would be phenomenal. So we've got glutathione, we've got Eon, we've got the energy patch that would work with a detox. And if we're looking at someone who has diabetes, there needs to be a lifestyle change. Right. And then the other thing is X39 is phenomenal because we know that neuropathy, for instance, is a side effect of diabetes. Mm-hmm. So when you're having cells die, you have cell death, you have to have new stem cells and younger stem cells to help combat the effects of diabetes. Does it cure diabetes? No. It works on the underlying causes and mitigates those. Okay. So let me translate this and then we go to the next question regarding lung cancer. سیمون میگه که اولا که داره کلیم میکنه که من دکتر نیستم، پزشک نیستم، بنابراین همه باید این رو بدونن و همونجوری که میدونین ما در امریکا اگر که بیایم بگیم که یک چیزی، یه ساپلمنتی، یه پچی، نمیدونم یه چیزی میاد یه چیزی رو کیور میکنه، غیر قانونی هست. نتیجتاً روی این قسمت نمیشه رفت تو این که آره این رو درمان میکنه. یعنی در واقع ما نمیتونیم یه همچین کلیمی بکنیم که این پچ یا هر چیز دیگه یک چیزی رو درمان میکنه. اینو در نظر داشته باشه. ولی میگه زمانی که دیابت به وجود میاد، میدونیم که دیابت اینسولین رزिस्टنس، یعنی بدن انقدر دیگه اینسولین ترشح شده که افتاده در مبارزه با اون قسمت و در این زمان میگه که پچ گلوتاتاین که گفتیم که در کبد ترشح میشه اون کمک میکنه که به این قسمت کمک میکنه. همینجور کسایی که دیابت میگیرن میبینیم که خیلی بیشتر چیز میشن، برای وزنشون اضافه میشه، بدنشون سریع کبود میشه، بدن اینفلیمه، یعنی در واقع تورم داره و اون پچ نیان که شب میزنیم که به استرس کمک میکنه و بدن رو پاک سازی میکنه، 2 مرتبه به این قسمت کمک میکنه. پس ما میگه که ما نمیتونیم مستقیم بگیم که دیابت رو برطرف میکنه، ولی میام زیر اینکه چرا یک کسی دیابت میگیره میام روی اون قسمت نگاه میکنیم و میبینیم بله کبد نمیتونه درست پاکسازی بکنه، به اندازه کافی گلوتاتاین نمیسازه، بدن متورمه، زیر استرس، نمیدونم به احتمال زیاد همه اینا به هم دیگه جمع میشه، اضافه وزن روش بهش اضافه میشه، تحرک نداشتن کافیه، چون به خاطر اینکه وقتی من بدنم پاکسازی نمیتونه بکنه سطح انرژیم پایین میاد. بنابراین اینا همه مجموعاً میتونه به این قضیه کمک کنه. Okay, next. What about lung cancer, Simon? Lung cancer, absolutely. Again, we do not cure lung cancer. We can look at the underlying causes of lung cancer. We know that stem cell therapy works phenomenally for people who have had lung cancer because stem cells go, first of all, they go to the lungs. Mm-hmm. And so through X39, we can repair the lungs very efficiently. Also with our energy patches, making the mitochondria in the cells more efficient. However, the only thing that cures lung cancer and diabetes
is a lifestyle change. And I know you talk to your viewers about this constantly. And that is, without the lifestyle change, looking at nutrition, and when we talk about nutrition, we're not just talking about food. We're talking about nutrient value within the food. So it's high nutrient dense food. Water, mindset is phenomenal. Addressing sleep and stress, all of those things combined, added to the ability to be alkaline, cure lung cancer, can cure diabetes. But there is no single one thing that can cure it. And I stress the importance of nutrition and mindset and being alkaline, because my father-in-law was diagnosed 8 years ago with lung cancer, before X39, before the patches. Right. And we worked with him to being in his body to be in an alkaline environment, because we know cancer thrives in an acidic environment. Exactly. Sugar is the biggest killer. Sugar is the biggest problem for people who have diabetes. It's the biggest problem for people who have any form of cancer. And it's the biggest problem for people who have any form of lack of cognition. Right. So it gets back to our patches work phenomenally in concert with diet, nutrition, mindset, exercise. All of those pieces work phenomenally together. And so we call it lifestyle, but it's actually a matrix of things that you need to do simultaneously to ensure that your body is healthy. Great. Thanks, Simon. سیمون میگه که کلن اولا که در مورد سرطان ریه میگه یکی اکستردینان که صحبت کردیم، سلول های بنیادی رو 2 مرتبه بازسازی میکنن و به عقب کشیده میشه. یعنی اون زمانی که فرضاً من و شما جوون هستیم بدون هیچ مشکل، یه جوون سالم هستیم، چجوری سلول های بنیادی ترشح میکنن، 2 مرتبه خودشون رو ریجنریت میکنن، دوباره ساخته میشن، بازسازی میکنن. بنابراین اکستردینان این کارو میکنه و به خصوص از روی ریه که شروع میشه بعد پخش میشه روی همه قسمت های دیگه. ولی داره میگه که خب ما میدونیم که وقتی که ما صحبت راجع به این پرچا میکنیم داریم میگیم که یه زندگی سالم کلی. فرضاً میگه که خب زمانی که چه اسمش، من و شما خب میدونید سالیان سال من راجع به سرطان صحبت کردم، گفتم سرطان در بدن همه ماها انسان ها هست. چه موقعی فعال میشه یا بدخیم میشه؟ زمانی که اون محیط زیستی اسیدیه. و این داره میگه که ما باید بدن رو برش رو گردونیم به اون سیستمی که بدن قلیاییه. پس میدونیم که خوردن شکر که این هم دیگه شنیدیم و این داستانا، خودش یکی از علائمیه که بدن رو اسیدی میکنه، یا روی کم حافظگی یا روی الزایمر، به اینا همه دست به دست کمک میکنه. پس میگه که ما میخوام همه اینا با همدیگه توی یه میتریکس کار میکنه، یعنی فکر آروم و آزاد بدون استرس روزانه، نمیدونم ورزش، مدیتیشن کردن، احساس خوب داشتن، تغذیه درست داشتن، تغذیه درستی که بدن بتونه اون مواد غذایی رو هضم و جذب بکنه و براش قابل استفاده باشه. پس نتیجتاً اگر که ما بتونیم سلول های بنیادی رو که یواش یواش ترشحشون کم میشه، بازسازیشون کم میشه، بتونیم 2 مرتبه اونا رو دوباره بازسازی بکنه، میتونه به این قضیه هم کمک بکنه. اینا پچا همه 30 تایی میاد و برای 1 ماه هستش. Okay, let's see if we have another question coming in. Parisa June, do we have another question for Simon? کدوم یکی از این محصولا همزمان روی سردرد و انرژی کار میکنه و آیا لاغرم میکنه؟ Okay.
Simone, the next question for you is, which one of these patches works on relieving headaches? Also, does this patch help with losing weight? Okay. And energy? Excellent. The first patch that I would recommend, we have a patch called Lifewave, which is our pain patch. Because we know when we have pain through our body, it's blocked energy. If we have a headache, that's through stress and blocked energy. And we know stress enters the body at the speed of thought, and our patches work at the speed of light. So I would work with a combination of our Lifewave for the pain and our Eon patch because of the stress. Hold on one second. بچه ها یه پچ هست به اسم آیس ویو که اینو برای درد درست کردن. کسایی که تو هر قسمت بدنی که درد دارین و 2 مرتبه همین پچ آیس ویو که برای اون چیز شده، میدونیم که میگه که درد به خاطر انرژی که قفل شده. هر زمانی که انرژی بلاک میشه نمیتونه راحت حرکت بکنه، اون باعث درد میشه، حالا سردرد باشه، کمردرد باشه، هرچی. بنابراین آیس ویو به این قضیه کمک میکنه و بعد اینکه میزان استرس رو پایین میاره. The next question, Simone, does the patches help people to lose weight? I already know the answer, but I want to hear it from you again. Absolutely. You know, a lot of people put on weight or have weight issues because of stress, because they're not sleeping, because they're self-medicating, and on top of that, not eating right. So there's no one thing that will cure weight loss until people start to look at what passes their lips. Now, your community are well aware from your coaching that nutrient-dense food, the right food, will work with regards to weight loss. In addition to that, our energy patches stimulate the mitochondria to be more efficient. So that's the little furnace that burns the energy, ATP, in our body. And so as that becomes more efficient, we are able to burn more calories efficiently. We're not saying they have to go and run a marathon. However, if we can get our energy furnaces to be more efficient, we can burn our food more effectively, have more energy to do more things that require energy. X39 works also at creating new stem cells, which then generate new mitochondria. So for instance, I'm 62, and I don't know about your readers, but I would certainly like to have 35-year-old mitochondria working rather than 62-year-old mitochondria. So this is where X39 works. But again, the whole thing, it's, you know, as we just said that word, a matrix of things. Weight loss is predominantly because of stress, inflammation, increases cortisol, and then we emotionally eat, and the things we eat are not necessarily the right things. You know, they have a lot of sugar, and then sugar is the biggest problem for us to lose weight. Because again, just like I talked about taking things that stop glutathione reproducing, sugar does terrible things to our body's hormones and being able to heal itself. Okay. خب سیمون میگه که میدونیم که یکی از دلایل اصلی اضافه وزن استرسه و میدونیم که وقتی ما زیر استرس هستیم بدن بیشتر کورتیزول ترشح میکنه، تورم، چون خیلی از وقتا اضافه وزن ما انقدر اضافه وزنی از نظر چربی نیست، بلکه بدنیه که اینفلیمه یا حالت متورم داره. بنابراین X39، چون من اینو روی چند نفر که از من گرفتن دیدم، جلوگیری میکنه از اینکه شما اضافه وزن بگیرین و بعد اینکه 2 مرتبه برمیگردیم روی همون کانسپتی که اگر که سلول های بنیادی مثل اون زمانی که من جوان هستم دارن کار میکنن، دارن پرودوس میکنن
بدن داره در نهایت بهترین چیزش هورمون‌های مغزی تغییر پیدا میکنه. اگر که من صبح که بیدار میشم با استرس و اضطراب بیدار نمیشم، بلکه با اون آرامش و احساس خوبه و دنیا رو بهتر دیدن، پس این متوجه میشیم که آره میتونه 100% به کاهش وزن کمک بکنه. چون من الان دور و بریایی که گرفتن این پچو میبینم که دارن میگن که وزنشون اضافه نمیشه. و سیمون الان 62 سالشه، میگه منم دوست دارم که فرزن ارگانهای من، کبد و نمیدونم اینا مثل یه 35 ساله کار بکنه. و اگر این پروداکت بتونه 2 مرتبه سلول های بنیادی رو، ترشحشون رو، به وجود اومدنشون رو، پرودوس شدنشون رو به زمان جوانی برگردونه، میتونه به این قضیه کمک بکنه. سیمون, I want to know about generally, let's talk about female because the most audience here or attendees are women. Let's talk about urinary tract infection, generally women organs. Good. Well, first off, you know, we start off with the thyroid. Right. Most women have issues with the thyroid, and this is a master organ for producing hormones. Mm-hmm. And what has happened over the last 30, 40 years is that our thyroids have been affected not because of what we eat, but because of what we drink. And we've all been told to drink water, which is phenomenal. We need water, but we need the right water. Here in the United States, we have fluoride in the water. We have fluoride in our toothpaste. And now what is happening, the thyroids are being affected by the fluoride. So they're not efficient. So that's a big issue. That's why we use glutathione. That's why we use Eon for stress. We look at balancing the body. And while you were talking, I was thinking to myself, the biggest thing that we know, allopathic medicine prescribes medicine for singular parts of the body. Like if you've got diabetes or you've got problems with your liver, you've got headaches, they don't look at you as a whole person. And we have the ability to heal ourselves in totality. And we need to understand that what we take needs to ensure that our body operates holistically. So when we look at women's problems, we need to know that given the right information, the body can produce what we need. We don't need to necessarily have bioidenticals. We can take nothing to the body other than light that will stimulate certain parts of the body. So we know if we can increase energy, reduce cortisol levels, this increases our libido. And this is a big problem again for women because we've been drinking water that's affected our thyroid. A lot of women over the age of 55, I know we're wired differently, but we also have our sex drive. Simone, I'm sorry, dear. I need to cut you out because Instagram only allows me to do 1 hour. So I have to say goodbye to our audience and we get back and continue here. دوستان ما بعد قطع بکنیم چون اینستاگرام زمانش تموم شد و بعد اینکه 2 مرتبه میتونیم برنامه آپلود میشه روی یوتیوب، از روی یوتیوب نگاه کنیم. Okay. Sorry to cut you out, Simon. That's okay. And then moving right along, you know, if we can improve our energy, reduce stress, we have a patch called SP6, which works on cravings, but also works on improving our women's organs, our vagina. You know, we are vessels of infinite, amazing ability. We are great receivers. And so we need to understand that while we are great receivers, we give birth to human beings. And because of that, we have this phenomenal architecture, again, that God has endowed us with. And all we need to do is give it the right information. So again, a lot of women's health goes back to stress, sleep, not self-medicating, not going to the doctor who's going to put them on antidepressants, none of that.
It goes back to eating the right food, nutrient-dense food. It means looking at things like MCT oil for the brain and for the heart. It means looking at stimulating your own body production of hormones and enzymes. And it also goes back to mindset. And I know this is a big thing for you too. That, you know, we've been told that once a woman reaches 55, she's over the hill. Well, let me tell you, I believe 60 is the new 40, just through our mindset. And we look back at how our grandmothers were and our great-grandmothers at our age. They looked very different. They behaved differently. They weren't sexy. They didn't wear sexy clothes. They weren't queens. They weren't in touch with themselves that in the way that we as women have the ability to do now. And so again, our patches work on all organs of the body, stimulate production of what is required to help the body be healthy and heal itself. So which would be the best patch to use for hormonal imbalances? I would say SP6 and X39. What was the first one? I didn't hear you. SP6. But again, that's why I talked about, you know, let's look at the whole body, and let's not say it's just one thing. Let's look at mitigating stress, improving our sleep, those two things, stress and sleep. If we take care of those two things and eat well and live well and have the right mindset and meditate, the body takes care of itself. Great. Let me translate this part. دوستان سیمون میگه که به خاطر اینکه خب ما هممون میشنویم که بعد آب بخوریم، آب بیشتر استفاده بکنیم، ولی چون اگر آب ما فیلتر نباشه که فلوراید توی آب هست، روی تیروید ما اثر میذاره و تیروید هم همونجوری که میدونیم اصلا یه بخش مهمی هستش روی تنظیم هورمون. نتیجتاً I'm losing my voice. What's going on? Okay. نتیجتاً چون که تیروید 100% نقش داره روی تنظیم هورمون و نمیدونم وزن ما و در واقع اجاق گاز انرژی و تولید انرژی و تنظیم های هورمون یا نامنظم بودن هورمون ها هست، یکی از چیزهایی که میگه بهش توجه بکنیم این هستش که مطمئن باشیم که آب ما آب تصفیه شده است. و در عین حال گلوتاتیون کمک میکنه 2 مرتبه به این قضیه. و چیزی که همونجوری که قبلا هم از من شنیدین، من میگم که 2 تا چیز روی تیروید اثر میذاره. یکی زمانی که ما زیر استرس هستیم، چون زیر استرس و فشار روحی زیاد ادرینال گلند ترشح میکنه زیادی. ادرینال گلند که زیادی ترشح میکنه به اگزاستشن میخوره به ته کاسه، اون به تیروید حمله میکنه. اون یکیه. یکی دیگه هم نامنظم بودن هورمون هاست که هورمونال ایمبالانس 2 مرتبه میتونه حمله بکنه به تیروید ما. ولی کلن برای مشکلاتی مثل نمیدونم عفونت ادرار، برای مشکلات رحم، کیست و همه این داستان ها 2 مرتبه همون بیایم قضیه رو کلی نگاه بکنیم به اینکه استرس نداشته باشیم، تغذیه‌مون درست باشه، ورزش بکنیم، مدیتیشن داشته باشیم، نمیدونم روی چیزهای بیرونی رومون اثر نذاره. و بعد X39 که کلا سلولهای بنیادی رو به عقب برمیگردونه میتونه به این قضیه کمک بکنه. So Simon, I thank you so much for being here. If you have to add something, go ahead. Otherwise, we can say goodbye to our attendees for today. Well, I'd like to thank you and your attendees for being so patient with me, translating. Everything you said is what I said. I understood a few words. Yes. Again, this is fabulous to do this. I hope we can do this again. Absolutely. We give a great service to women out there. And thank you so much, Simone. Have a lovely day and we speak later. Bye bye. Bye bye. بچه‌های عزیز همتون رو می‌بینم و بعد اینکه 2 مرتبه این لایو به زودی روی یوتیوب خواهد رفت.
و اینکه فردا هم وبینار خواهیم داشت. Thank you so much. Bye bye everybody. عاشقت. بونیتو مرسی.